تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صلوات. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Qaf, verse number 22. And Allah wants to manifest a reality to us of what is going to take place on the Day of Judgment. And in this verse that I have just recited, Allah says, on the Day of Judgment, a time will come when He will address the people and tell them, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. All these things that you see right now on the Day of Judgment, what are the things that will be seen? We don't know. But we know the kayfiyat and the state of the people that will be there at that time. Because this is what has been once recited by me, I will repeat it again. And I will keep repeating it whenever the occasion demands. Because we need to keep being reminded about it. The very first verses of Surah Al-Hajj, when Quran says that be careful of the Day of Judgment, inna zalzalatu sa'ati shay'un azim. When the Day of Judgment comes, it is an amazing day, because on that day you will see things that you've never seen before. And those things that you will see, our topic is not the Day of Judgment. I just want to give a reference to why this laqad kunta fi ghaflatin is there. Saying on that day you will see ladies who are breastfeeding their children. Because of the state of the punishment that these ladies will be seeing, they will throw away their children. Go away. I have to be worried about myself. And you will see that ladies who are having children in their womb, that means pregnant ladies, because of the fear and the fright of that day, will abort their children, miscarriage out of fear. That is the day. And on that day, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, you will see people in a state of absolute senseless stupor, as if they appear to be intoxicated, without any sense. They don't know what they are doing, where they are running, what they are talking, to whom they are referring. Saying, وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, they are not intoxicated. They have not consumed alcohol. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. The punishment of Allah on that day is so shadeed that people will lose all sense of time and balance. Allah says, at this point of time, I will tell the people, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. You were ghafil and negligent of this fact that I have been repeatedly telling you in the Quran.
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. And now today we have cast aside the curtains of ghaib from your eyes. All that was hidden now you see. You see the heavens and you see the hell and you see the punishments and you see the malaikatul ghilab, the shadid angels who know only one thing. La ya'sun Allah. They don't disobey God. God says punish, punish. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. You were ghafil about these things. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. We have cast aside the curtains of ghaib from your eyes. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tonight, today, whenever that time is. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. When we have cast aside the curtains of ghaib, now your eyes are clearly seeing what you were not seeing. Hadid means stays in Urdu, it's said. Clear, absolutely clear and sharp. Now you see everything in black and white. Now tell me what happened about that ghaflat that you were in. But before I start about all this, and we continue, because from today onwards we are coming on to our main track. 1/3 of Muharram is finished, 3 majalis. Before I proceed further, it is possible those 3 majalis that have passed by and the remaining 7-8 majalis that are going to come might create a kind of a confusion in the minds of certain people. What is the cause of the confusion, or what could be the cause of the confusion, is that many a times from this very member, and when I say from this very member, doesn't mean this very place, in various other places, wherever they've been hearing the majalis, a quote usually comes out that all Shias will go to the Jannah, will go to paradise. All Shia will end up eventually in paradise. Nothing wrong with it, very true. The confusion that could come is, if all Shias are eventually going to go into paradise, then what is the need of talking about all this for the last 3 nights and for the next subsequent 8 nights? We might as well go home and relax, nah? What's the point of scaring us to hell over here? If we are going to go to hell, if we are going to go to heaven, if we the Shiites, the followers of Imam Hussain alayhi salam, are going to go to heaven, then what is the need for learning all this? There is no need for us. This is for the others, not for us. Because we follow Imam Ali alayhi salam. To a certain extent true, to a major extent not true. The truth is that yes, the Shiites will go eventually into paradise, yes. The wilayat of Ali alayhi salam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, will definitely save us. And you will see how the wilayat of Ahlul Bayt will save us. The night of Ashura, the Majlis on the night of Ashura, you will see how the wilayat of Ali and Ahlul Bayt save us. So one point is true, that the wilayat of Ali and the Ahlul Bayt will save us, yes. All those who believe and love the Ahlul Bayt will land up in paradise, true. The point is, بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا. There are certain conditions that need to be fulfilled. It is not carte blanche that you get, that just because a person believes in Ali alayhi salam, that's a direct passage to heaven. Remember the words that I have mentioned. Eventually every Shia will end up in hell. No hadith will be found, and with authority from the member, no hadith will be found that will say as soon as a person dies, and because he is a Shia, whatever he may have done, he will go to heaven straight away. No hadith says this. The hadith says eventually all Shia will land up into heaven. The point is that from the time a person's eyes close after death, what is that time period when the Shia will land up into heaven? That is what is important. It is never said that every Shia, as soon as the eyes are closed, would land up into heaven. What it is said is eventually after death, Shias will land up into heaven. It means that this Shia is compared to a non-Muslim. A non-Muslim will never enter paradise based on certain conditions. Not all non-Muslims, again let me emphasize. Not all non-Muslims. It is a wrong
it is a misconception that every non-Muslim will be in hell. No, it's not the case. Only those non-Muslim who have been hostile to Islam, bearing animosity towards the Ahlul Bayt, towards Islam, towards the Muslimin, the likes of the Sharons and the likes of the XYZ that are existing in the world, these are the ones. But when it is said the Shia will go eventually into heaven, means every Shia who believes in Imam Ali alayhi salam eventually will end up into heaven. But the point is, and it has been repeatedly emphasized, that it is possible that if a Shia is a fasiq and fajir, is a sinner and a disobedient servant of God, yes, he would land up in heaven, but not immediately after death. There will be a time when he will be taken to task at the time of death, and there will be a time when he will be taken to task at the time of qabr, and there will be a time when he will be taken to task on the plains of Qiyamah, and there will be a time when he will be taken to task even in hell, when all the punishments that he has done is removed by means of this punishment. Now he will go to heaven. This is what it is meant that all Shias will land up in heaven. Otherwise, how are you going to do tafsir of all these verses in which Allah is warning for anzartukum naran taladha? I warn you about that fire that is roaring. Is it only for everybody, not for us? That means a Shia can commit zina and he will still go to paradise immediately upon his death. He can murder, he can kill, he can take interest, he can listen to music, he can watch movies, he can do everything XYZ, but just because he believes in Imam Ali, as soon as his eyes close, God picks him up and puts him into heaven. This is against the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala. He has to pay for what he has done. And this is more specifically emphasized when you look at the fact that whenever these verses would come down, whenever you will hear now and you will hear in the subsequent lectures, they would be weeping. If every Shia, which means that Imam Ali alayhi salam's followers were supposed to go to heaven without any punishment, what was the need for them to cry? The very fact that they cry means they are fearful, and the very fact that they are fearful means that there is no free passage from this world to paradise. And you want to know one direct hadith. You don't believe me, don't believe. You believe the fifth Imam. You believe the fifth Imam, Baqirul Ulum, Muhammad ibn Ali alayhi salatu was salam. A very categorical statement from Imam Baqir alayhi salam. Laysa baynana wa bayna Allahi qaraba. There is no relationship between me and God. Not me and God. Between us and God. Bainana. Bainana means the Ahlul Bayt. There is no relation. He is not our father. We are not his sons. He is not our relative. He is not our uncle. We are not nephews and nieces. Laysa bainana wa bain Allahi qaraba. There is no relationship between me and God. Between us and God. The only relation between us and God is Khaliq and Makhluq. Abd and Ma'bud. And don't think in this hadith, he says, I will give it to you. He says, don't think that just because you believe in us, it will provide you a one-way ticket to paradise. That the only criteria in the eyes of God is inna akramakum indallahi atqakum. The only thing that will take you to paradise along with our wilayat is taqwa. And that is why we have one of these traditions from our first Imam. When he says, yes, we are there to do shafaat for you. He will not leave us. There is no way they will leave us. They are there to take our hands and lead us into paradise. The problem is when. If it is immediately after that, we have no problems. The problem is it is not this way. Because we've got a tradition from the first Imam when he says, I am there to do shafaat for you on the day of judgment. But surprise, surprise, and amazing, amazing, that there will be certain individuals who I will do shafaat after they have spent. I will do their shafaat on the day of judgment after they have spent 100,000 years in hell. The word has come, Al-Famiyah. 100,000 years in hell. Higher now, if you say that in hell you're going to get all the same bounties as heaven, then it's a different issue. But if you say hell is hell, and if he says after more than 100,000 years I will do the shafaat, then we have to do something to avoid that 100,000 years in hell. This is the reason we are sitting over here. So let it not be confused. Yes, even after 100,000 years, even after 200,000, because that is hum fiha khalidun. It's an eternal place. There's no end to that. So
So even after 500,000 years, a Shia will always go to heaven. We can't say the same about the Sharons and the Perezes and those animists towards Islam. So let this clarification be there. With this, we now move into the next step. Because now we've finished talking about death the last 3 nights. Now we move on to a different aspect, a different level. Because this is where our journey starts. A journey that is extremely frightful, extremely dreadful. The journey from the time a person goes to the grave till the time he's asked to get up on the day of judgment. But in order to do this, and to understand why are we sitting so much time and fearing each other by these talks. Nobody is here to frighten anybody. We are here because of this verse of the Quran. What is this verse? See, one of the things that the Masoom say, one of the things, that a person, night before last we've been discussing about the tears and fearing God and the benefits of the tears that come out of the fear of God. Masoom say, you want to fear God, you want to benefit from these tears that wash away your sins, they become a hijab between you and the fire of hell. You want these tears that come out of the fear of God to illuminate your heart. You want this fear to be inculcated. It is nothing by chance. Don't think suddenly you decide after listening to one majlis, oh, I have to start fearing God. You become one of the most muttaqi people on earth. It doesn't work. Because there is a criteria for a person to begin to fear God. It is not something that you just switch on the television and it switches on. You say, hi, now I want to start fearing God. Switch on. Now we become fearing God. It's saying there's need to do something in order for a person to fear God. And what is that? It is based on one ayat of the Quran, which says, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. So only person, إِنَّمَا categorizes it, limits it, confines it, إِنَّمَا. The only people, يَخْشَى اللَّهَ, who fear God, who have the khawf of God, al-ulama. The ulama. Get it very clear. The ulama doesn't mean people like me with the amama only. Ulama is the plural form of alim. Alim means person who has knowledge. So if you know 2 mas'ala of fiqh, you are alim in that mas'ala. The Quran says the only people who fear God are the ulama, means the people who have knowledge. It doesn't mean alim like us who wear the ammama and sit on the mimbar and do tabligh. No. So if you know 10 mas'ala of fiqh, you are alim with those 10 mas'ala. If you know 2 issues of aqaid, you are alim with those 2 issues. We are over here to get knowledge about what is going to happen to us after death. Once we understand that, we become alims with those masalas, vis-a-vis those mas'ala, with respect to those mas'ala. Once we do that, then that fear of God will come. So all this sitting that we are having for that 11 nights, it is because of this that we need to increase our knowledge, because only people with knowledge will fear God. And this is what we need to know, that this journey that is starting now, you finish, we saw what happened, taking into the grave and all those crying out that was taking out. But this journey that we are going and embarking upon is not an ordinary journey. Because this is a journey that is going to decide our hereafter. And this is a journey that you can be rest assured, if it has gone messed up, there is no way it can be rectified. And not only no way it can be rectified, we do not have the taqah, we do not have the strength to bear it. Dua Kumail. Dua Kumail. What does Imam Ali say? These little problems of this world that we cannot bear. فَكَيْفَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. So then what about the azab al-akhirah? It's continuous, daim, extensive, intensive. There's no way it can be borne. The time is now. And because of this intensity, we find that there have been so many recommendations from the Ma'asumeen alayhi salam. Ma'asumeen means going back from even the imams. At the time of Hazrat Isa alayhi salam, when Bibi Maryam passes away, one day Hazrat Isa alayhi salam sees Bibi Maryam in the dreams. He says, "Mother, you've come to meet me. I'm so glad." After brief formal introduction, he says, "Mother, I want to ask you a question." Who? Hazrat Isa alayhi salam. Say, "Mother, I want to ask you a question. If you were given an opportunity to come back into this world, would you come back?" She said, "Yes."
You would want to come back into this world? She says, yes. For what? Saying, my son, this journey from the grave onwards is a very difficult journey. And had I been given an option to come back into this world, I would come back for two things. To make my journey in this world, outside this world, after death, to ease it, to simplify it, to make it comfortable, I would come into this world to do two things. What is that, mother? One, I would want to fast in the heat of the day, and I would want to stand up in the chill of the night reciting namaz al-shabba. She's saying, for two things I want to come back, because this journey that I have taken, I know it is so dreadful and so difficult. Two things can ease: fasting in the hot day, praying in the cold nights. We're talking about whom? Bibi Maryam. No ordinary lady, a Masuma. When she says it, then we have to realize something is there. And that is the reason we find that whenever they talk about this movement, this journey, after death comes, innumerable occasions we find this Masumin crying, weeping. One day a person is looking at Imam Sajjad, Imam is crying. See, this crying is not a sense of shame. Let's get this very clear. It's not a sense of shame. It's a matter of submissiveness towards God and the fear of God. He's crying. Person says, Lima tibki, Yabda Rasulullah, why are you crying? Imam looks at him and says, well, Lima la abki. Tell me, why should I not cry? You know why I'm crying? You ask me why I'm crying, I ask you, why should I not cry? Lima la abki, why should I not cry? I'll tell you why I'm crying. Abki le khuruj nafsi. I'm crying because when I see and I envisage my soul coming out of the body, and you heard what the punishment is and what the pain is, abki, I cry. You say, you want to know why I'm crying? Abki le zulmata qabri. I'm crying because I know I'm going to go down into a place where there's going to be kabisa dark, no chandeliers. Abki, I cry. Abki le dhiq lahadi. I cry because I envisage I'm going to go into a grave that is so tung and confined, there is no place to move. Abki le su'al munkirin wa nakirin iya. I fear the questioning of munkar and nakir. I'm crying because of that. You're asking, lima abki? This is why I'm crying. And that is why you find a masoom crying, another masoom praying to God. Sadiq ala Muhammad, Ja'far ibn Muhammadin al-Sadiq alayhi salatu wasalam. He raises his hands, Allahumma a'inni ala wahshat al-qabr. Allahumma a'inni ala dhiq al-qabr. Allahumma a'inni ala gham al-qabr. This is a big dua, sixth Imam. He's saying, Allahumma, oh Allah, help me to overcome the fright of the grave. Oh Allah, help me to overcome the isolation in the grave. Oh Allah, help me to overcome the darkness in the grave. And there's a reason for this, because if you look at, there's a book called Al-Amali of Shaykh Tusi, a very reputed book. Why? Because it is authored by a very reputed alim, Shaykh Tusi. Shaykh Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan al-Tusi. If you were to identify, you are asked, pick up 10 people in the entire Islamic history, 10 scholars, major scholars. Right in the very few top ones will have to be Shaykh Tusi. It's called Shaykh al-Ta'ifa, the Shaykh of the entire Fiqh Ja'fariyah, Shaykh al-Ta'ifa. A very big personality. We've got 4 books of hadith. 4 major books of hadith which the mujtahideen have to go through, each and every one of the hadith, if he has to become a mujtahid. That means anybody wants to become mujtahid and do ijtihad, he has to go through these 4 books. Without these 4 books, he cannot become a mujtahid. The first book, Al-Kafi, Shaykh Kulaini. Second book, Al-Istibsar. Third, Tahdhib. Fourth, Man la yahduruhu al-faqih. The 4th book, Man la yahduruhu al-faqih, written by Shaykh Saduq. The other 2 books, Al-Istibsar and Tahdhib, both of these books written by Shaykh Tusi. That means the 4 most important books of hadith, out of them 2 have been written by Shaykh Tusi. A great personality. A personality so great that at his time
and people after him. He has a father who has written a book by the name of An-Nihaya in fiqh. He takes that book and adds to it, commentates on it, exponents on it, does the tafsir and sharah. It is said there was no bigger alim than Shaykh Tusi and no better book in fiqh than An-Nihaya. And his personality was so great. We don't know our scholars, to be very honest. We don't know. The only scholars we know probably are from the time of Imam Khomeini. How many of us know who these scholars are and what they did? There's a big ihsan on the Islamic world of these scholars. Shaykh Tusi was such a gallant personality. In his time, he was like a sun. He kabisa outshone everybody else. And that shining of that sun remained even after his death. How long? The effects of his marja'iyat, the effects of his personality. Normally when a person dies, his effects lasts 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Oh, he was a big scholar. Then automatically other scholars come, and then he fades into little insignificance because other scholars come up. This personality of the Shaykh Uttaif or Shaykh Tusi was such that for 70 years after his death, no mujtahid would dare to give a fatwa that was opposite or against the fatwa of Shaykh Tusi. So if a mujtahid would look and do his research and come with a ruling, say for example, namaz al-Jumu'ah is wajib, and Shaykh, he would find out in Nihaya, Shaykh Tusi is written, it is mustahab. He would not disclose his fatwa. He would say, if Shaykh has said it is mustahab, how can I get it as wajib? I must have made a mistake somewhere. For 70 years, the doors of ijtihad almost remained closed because nobody was willing to give fatwa. Even if it was their own research. If they would compare it to the fatwa of Shaykh Tusi, they would say, he said something, I'm getting something else, I'm surely making a mistake. Till it required a personality like Mir Damad to come and change it. But that's again history. Shaykh Tusi in his book Amali writes that Imam Ali alayhi salam writes a letter to Muhammad ibn Abi Bakr, Muhammad son of Abu Bakr. He says, remember the journey after death for those who God has not forgiven is even worse than death. You heard the punishments or the troubles that a person goes through at the time of death. Imam Ali says what comes after death is more severe than what is there at the time of death. And then he says when a person goes to the grave, beware. We're not going to talk about the grave today. It will come day after tomorrow. When a person goes to the grave, this grave is not an ordinary thing that you'd feel. He's saying every day, كل يوم يقول القبر. Every day the grave calls out, أنا بيت الغربة وأنا بيت التراب أنا بيت الوحشة وأنا بيت الدود والحوام. He's saying, I am the bayt of ghurba, I am a place of isolation. Once you come into me, I cut off all your connection to the outside world. وأنا بيت التراب. I am the house of mud. No sofa sets there, no plasma television. It's all mud. وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ. I am a house where you will fear, you will dread. وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ وَالْحَوَامِ. Around me you will not find your children moving around. When you come to me, what you will find moving around are insects and cockroaches. When you find these things, then you find the reason why the imams cry and a masoom prays to God, أَعِنِّي عَلَى وَحْشَةِ الْقَبْرِ. Save me from the punishment, the wahshat, the fright of the grave. But the point now is that will come later. As I said, this is just a trailer for day after tomorrow's, night after tomorrow's lecture. But the point now that we have to go is that a person has died and his soul comes out. Now, as I mentioned around last lecture or night before last, a person's life is divided into 4 stages. One is that period when he's in the womb of the mother. The second period is when he comes out into the world. The third period is when he dies. And the fourth period is when he's resurrected on the day of judgment. 4 phases. As soon as a person dies and he's moved out from this world, he moves into a place, into a world, into a realm, into a domain, into a sphere, into a phase which is referred to as barzakh. Barzakh in Arabic terminology means a barrier, an obstacle, an hindrance. So if I want to move from this hole outside, and if this wall is blocking me, this wall will become barzakh for me.
because it is stopping me from going from this hall to outside. Anything which is a hindrance is called barzakh, Arabic meaning. In Islam, barzakh refers to that wall which is between this world and the day of judgment. That means as soon as a person dies, closes his eyes, he's gone into a phase, into a barrier that separates this world from the day of judgment. So a person closes his eyes. When he closes his eyes, he's taken ghusl, kafan, dafan, salat, everything. That period on starts the barzakh. Up to when? Up to the day of judgment, when the trumpet shall be blown and he is taken up. This entire intervening period between the day of judgment and a person's life of matter and material is called barzakh. In barzakh, things take place that we need to know. But the point is that many people feel, is this, it was there at that time, some people even doubt today. Quran refers to barzakh in Surah Mu'minun, verse number 99 and 100. How does it refer to? Look, because we need to know what happens there. It's saying, وَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ وَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. He's saying when a person is dying, when maut is coming to a person, at that time all excuses start. All excuses start. Ki Allah send me back. Irji'uni, mane farithi dunya ma moklavi de. શા માટે? લઅલ્લી અઅમલુ સાલિહાન ફીમા તરત, કે જે દુનિયા હું મૂકી આવ્યો છું એમાં ફરીથી મોકલાવ, તાકે હું સારા સારા કામ કરી આવ્યું. અત્યારે તું મને લઈ જાય છે, મારી પાસે સારા કામ નથી, મને ફરીથી એકવાર દુનિયામાં મોકલાવ, હું બહુ સારું સારું કામ કરીને આવીશ, હલાલ અને હરામને પરહેઝ કરીશ, તારી ફરમાબરદારી કરીશ, મને મોકલાવી દે. જવાબ આવશે, કુરાન કહે છે કલ્લા, નહીં જઈ શકે. કેમ? મિન વરાઇહિમ બરઝખુન ઇલા યૌમ યુબઅથૂન. કારણ કે જેવી રીતે તું પગ દુનિયાથી કાઢી નાખ્યો અને બરઝખમાં આવી ગયો, અત્યારે પાછળથી દરવાજો બંધ થઈ ગયો, એક બેરિયર આવી ગયું, એક દીવાર આવી ગઈ, અત્યારે તું પાછળ જઈ નહીં શકે. અને આ જ ખુસૂસિયત છે આ દુનિયાની, કે જ્યારથી ઇન્સાનનું વજૂદમાં આવે છે, it is just a one way traffic moving forward with no way to come back. It is a one way valve. માણસ માદરના શિકમમાં મુતવલ્લિદ આવ્યો, વજૂદ આવ્યો, પછી ફરીથી આદમ તરફ અને નોન એક્ઝિસ્ટન્સ તરફ નહીં જઈ શકે. He has to come out of the womb into the matter, into the world. અને એક વખત દુનિયામાં આવ્યો, ફરીથી માદરના પેટમાં નહીં જઈ શકે. એને મૌત કરીને, મૌત હાસિલ કરીને કબરમાં જવું પડશે. એક વખત કબરમાં ગયો, પછી દુનિયામાં નહીં આવી શકે. કબરથી લઈને જ્યારે કહેવામાં આવે કુમ, ઉઠી જા, કયામત માટે નહીં કહી શકે મને ફરીથી કબરમાં જવું છે. This is a one way valve that leads forward. It's exactly like આપણા હૃદયમાં, દિલમાં જે છે ઓરિકલ્સ અને વેન્ટ્રિકલ્સ છે. આપણા બચ્ચાઓ સ્કૂલમાં ભણે છે બાયોલોજીમાં, એક વન વે વાલ્વ હોય છે. બ્લડ આવે છે ઓરિકલ્સમાં, ઓરિકલ્સમાંથી વેન્ટ્રિકલ્સમાં જાય છે. ક્યારે વેન્ટ્રિકલ્સમાંથી ઓરિકલમાં નહીં આવી શકે, વન વે વાલ્વ છે. તો જ્યારે આ આવે છે, દુનિયા પણ આવી છે. એક વખત માણસ દુનિયાથી પગ કાઢીને આખરતમાં બરઝખમાં ચાલ્યો ગયો, રિટર્ન નથી. કલ્લા ઇન્નહા કલિમતુન હુવા કાઇલુહા. આ ફક્ત વાતો છે, આ કહે છે કે મને ફરીથી મોકલાવી દો, હું સારું કામ કરીશ. અમે જાણીએ છીએ આ જઈને ફરીથી મુજરામાં જવા વાળો મુજરામાં જશે, સુધરશે નહીં. ઇન્નહા કલિમતુન હુવા કાઇલુહા. આ ફક્ત વાતો છે, સ્ટોરીઝ છે, આગળ સુધરવા વાળો નથી. કૂતરાની ધૂમ ક્યારે સ્ટ્રેટ થઈ છે મને કહો? પણ આ જ વાત
તે જમાના પણ માણસ યકીન નહીં કરતા હતા. યા રસૂલ ખુદા, કેવી રીતે માણસો સમજી શકે મરી ગયા પછી? આ બદરના જંગ પછી માણસોને દેખાડવા માટે આ બાબા આ એક દુનિયા છે, એના પાછળ બીજી દુનિયા છે, પછી એક કયામતની દુનિયા છે, આ બધી દુનિયા છે. મર્યા પછી માણસ ખતમ નથી થતો. બદરના જંગ પછી જે મુશરિકીન મરી ગયા, એક ગોદાલ બનાવવામાં આવ્યું, બહુ મોટું ખાડું. કીધું બધાને લાશ લો, એકમાં નાખી દો. જ્યારે નાખવામાં આવ્યા, માટી નાખતા હતા, રસૂલ ખુદા કોર્નર ઉપર આવ્યા, એડ્રેસ કરે છે આ બધા મરી ગયા એના એમને, યા અહલલ કલીબ, એ માણસો કલીબના, હલ વજદતુમ મા વઅદકુમ રબ્બુકુમ હક્કા, આયા તમારા ખુદા જે તમારી સાથે વાદો કર્યો છે એ તમે હક જોયા છો? સાચું પડ્યું? શું વાદો? કુફરની મોત મરો તો આઝાદ થશે. રસૂલ પૂછે છે હલ વજદતુમ મા વઅદકુમ રબ્બુકુમ હક્કા ફઇન્ની વજદતુ મા વઅદની હક રબ્બી હક્કા, કારણ કે મારો ખુદા જે મારી સાથે વાદો કર્યો છે હું તો જોયો કે હક છે. આ તમે જોયા છો? એક્સપિરિયન્સ કરો છો? શું અત્યારે મરી ગયા છો તો બરઝખ કેવું છે? તો ત્યાં જે છે એમના અસહાબ જે જીવતા હતા પૂછે છે આયા હલ યસ્માઉન, આયા આ બધા માણસો સમજે છે, સાંભળે છે? રસૂલ કહે છે વમા અંતુમ બિઅસ્મા મિન્હુ મા અકુલ, જે હું વાત કરું છું તમે નહીં સમજો કે તમે એમના કરતા વધારે સાંભળો છો. જે તમે સાંભળો છો એ જ આ સાંભળે છે. વલાકિન્નલ યૌમ લા યુજીબૂન, પણ આજે એમની પાસે ઓથોરિટી નથી કે જવાબ આપી શકે. સાંભળે છે બધું હું શું કહું છું, ત્યારે જવાબ આપવાનું ઇજાઝત નથી. અને આ જે છે થાય છે કે આલમે અરવા બરઝખમાં જે રૂહ જાય છે એની એક આલમ છે, એનું એક વર્લ્ડ છે. અને કેવું વર્લ્ડ આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરશું, ટાઈમ છે આપણી પાસે. કાલે પણ હું 55 મિનિટ્સ કર્યું, હું કીધું મુશ્તાકભાઈને આજે હું 5 મિનિટ વધારે લઈશ. ત્યાં જે છે બરઝખમાં જે રૂહ છે, આપણી પાસે એવા માણસો છે. એમ નથી કે મર્યા પછી માણસ ખતમ થઈ જાય છે. ત્યાં એક બીજી દુનિયા છે આપણી દુનિયા જેવી. આ જે માદી દુનિયા છે એવી જ દુનિયા આલમે બરઝખમાં છે. જેવી રીતે આપણે જીવતા છે ત્યાં પણ માણસ જીવે છે. આપણે જેવી રીતે ખાઈએ છે અને પીએ છે ત્યાં પણ એવું જ થાય છે, પણ વિથ અ લિટલ ડિફરન્સ. એક વખત સ્ટોરી તમને નકલ કરું પછી આગળ વધું, દેખાડવા માટે કે કેવી રીતે ઇર્તિબાત ક્યારે ક્યારે થાય છે. અલ્લામા તબાતબાઈ સાહેબ તફસીરુલ મિઝાન, એમનો વાક્યો, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, હું કિતાબુલ ઇન્સાન અલ્લામાની કિતાબ છે એમાં હું વાંચું. અલ્લામા કહે છે મારો એક ભાઈ છે તબરીઝમાં રહેતો હતો. એમનો ભાઈની ઓળખાણ એક માણસ સાથે થઈ કે જે આમિલ હતો અને એની પાસે એવું અમલ હતો કે જેનાથી એ બરઝખમાં જે અરવાહ છે એની સાથે તકલ્લુમ કરી શકતો હતો અને બોલાવી શકતો હતો, એહઝાર કરી શકતો હતો અને ઘણા ઘણા મોટા મોટા ઉલમાને જે છે એહઝાર કરતો હતો. તો એક વખત અલ્લામા તબાતબાઈના ભાઈને જઈને પૂછે છે કે તું આટલા વર્ષથી કરે છે, તું કોને કોને બોલાવ્યો? બધું મોટા મોટા ઉલમાને હું બોલાવતો હતો, અમલ કરું પછી દુઆ કરું ખુદા મને આયતુલ્લાહ નાઈની સાથે મળવું છે. તો આયતુલ્લાહ નાઈની રૂહ આવે પછી ગુફ્તગુ કરે, કારણ કે આ માણસ પણ આલિમ હતો, એને કાંઈ મુશ્કેલ હોય તો સોલ્વ કરે. મને ફલાં શેખ તુસી સાથે મળવું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એની રૂહ એહઝાર કરતો હતો, એમની રૂહ આવતી હતી અને વાતચીત કરતો હતો. તો આ અલ્લામા તબાતબાઈના ભાઈ જે છે એને પૂછે છે કે આયા એવું થયું છે કે કોઈની રૂહ તને હાજર કરવી હોય પણ એ નહીં થયું હોય, તારી પાસે નહીં આવ્યું હોય? કીધું આજ સુધી જેટલા ઉલમા મોટા મોટા, જેટલા રફકા, જેટલા દોસ્તાર, જેટલા ભાઈબંધ, જેટલા રિશ્તેદાર, જેટલાની રૂહ હું હાજર કરવા ઈચ્છતો હતો બધાની થતી હતી, બે માણસોની નહીં કરી શક્યો. અને જેટલું કરવું નહીં થાય. એક સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ, આપણે નથી જાણતા માણસો કોણ છે. એક સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ અને એક સૈયદ ઇબ્ન તાઉસ. કીધું હું કાંઈ પણ કરું આ બે ની રૂહ મારી પાસે નહીં આવી શકે. કીધું પછી તને કારણ ખબર પડ્યું? કીધું હા ખબર પડ્યું. કેવી રીતે? કીધું એક બીજા મોટા આલિમની રૂહ હું એહઝાર કર્યો અને પૂછ્યું સૈયદ મહદી બહરુલ ઉલૂમ ને બોલાવું છું, એમની રૂહ નથી આવતી.
સૈયદ ઇબ્ન તાઉસની રૂહને બોલાવું છું, બધાની રૂહ આવે છે, મોટા મોટા ઉલમાની રૂહ આવે છે, અલ્લામા હિલ્લીની રૂહ આવે છે, સૈયદ ઇબ્ન તાઉસની રૂહ નથી આવતી. શું કારણ છે કે નહીં આવે? કીધું કેમ નહીં આવે? કીધું નહીં બની શકે. તો કેમ નહીં બની શકે? કીધું આ બંને ઇમામ અલીના ખાસ ગુલામો છે, જ્યાં સુધી અલી ઇજાઝત નહીં આપે નહીં આવે. અને કોણ છે આ સૈયદ ઇબ્ન તાઉસ? આપણે જાણીએ છીએ કોણ છે સૈયદ મહદી બહારુલ ઉલૂમ. તમે જાણે છે બહારુલ ઉલૂમ યાને ઇલ્મનો દરિયા. જેવી રીતે બન્યા, હાદસો થયો હતો દુનિયામાં, એ હાદસામાં જ્યારે એ કુરબાની કંઈ કરી, રાતના સૂતા ઉઠ્યા, જો કે એક એક વસ્તુ જે વિચાર કરે એમને ખબર પડી જાય છે. પણ that's a different history. કેવી રીતે સૈયદ મહદી બન્યા બહારુલ ઉલૂમ એ બીજી વસ્તુ છે. કેવી રીતે સૈયદ ઇબ્ન તાઉસ બન્યા ખાસ ગુલામ ઇમામ અલીના બીજી વસ્તુ છે. સમટાઈમ્સ ક્યારે આપણે ડિસ્કસ કરશું, અત્યારે મોકો નથી. અત્યારે તો ફક્ત જાણવું છે એક લાઈફ છે, જેવી રીતે આપણી અહીંયા લાઈફ છે ત્યાં પણ લાઈફ છે, પણ ફરક છે. અને ફરક શું છે? જ્યારે મલકુલ મૌત આવે છે અને માણસની રૂહ કબ્ઝ કરે છે, રૂહ કબ્ઝ કર્યા પછી એ દુનિયામાં જે માણસની લાશ પડી જાય છે, સડી જાય છે. કબરમાં નાખો, વર્મ્સ આવે, દૂધ આવે, હવામાં આવે, કોકરોચેસ આવે, ટર્માઇટ્સ આવે, માણસની જિસ્મ ખતમ, પણ રૂહ બાકી છે. રૂહ એક વખત ખલ્ક થઈ ગઈ પછી એ ખાલી નહીં રહી શકે, એને કોઈ વસ્તુમાં નાખવી પડે. રવાયત મળે છે કે જ્યારે માણસની રૂહ કબ્ઝ કરવામાં આવે છે અને એનું માદી જિસ્મ સડી જાય છે, ખવાઈ જાય છે, પણ બરઝખમાં એક બીજું બોડી તૈયાર કરવામાં આવે છે, એક્ઝેક્ટલી લાઈક ધીસ બોડી, પણ એમાં મેટર નથી હોતો, ફ્લેશ નથી હોતો, બોન્સ નથી હોતા, બ્લડ નથી હોતો. એક બોડી કે જેને કહેવાય તે જિસ્મ મિસાલી. મિસાલ મીન્સ લાઈક a body that is like this body but with a difference. એમાં જે છે મેટર નથી હોતો. in order to understand this હું તમને એક એક્સપ્લેનેશન આપું કે દુનિયામાં ખુદા જે પણ વસ્તુઓને ખલ્ક કર્યા છે, બે ટાઈપના વસ્તુ છે. એક કે જે મટીરિયલ વસ્તુ, જેવી રીતે તમે અને હું અને આ મિમ્બર અને આ માઇક, એવરીથિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ મેટર. આ સ્પંજથી બનાવેલું છે, આ એલ્યુમિનિયમ અને સ્પ્રિંગનું છે, આ વુડ છે, આ ફ્લેશ છે, આમાં જે છે બ્લડ છે. This is matter, material body. બીજી ખિલકત ખુદાની કે જે મેટર નથી, સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ટિટીઝ. જેવી રીતે રૂહમાં બોડી નથી, તમે જોઈ નહીં શકો, એને ફીલ નહીં કરી શકો, સ્મેલ નહીં કરી શકો. બોડી નથી, મેટર નથી, સ્પિરિચ્યુઅલ છે, રૂહાની વસ્તુ છે. એન્જલ્સ, મલાઈકા, બોડી નથી, તમે નહીં જોઈ શકો એન્જલ્સના એવી રીતે જ્યાં સુધી એ પોતે એક ફોર્મ નહીં લઈ આવે. જ્યારે માણસ મરી જાય છે, આ માદી બોડીને મૂકી જાય છે અને એક એવી દુનિયામાં જ લઈ જાય છે કે જેના માદી છે ન સ્પિરિચ્યુઅલ છે, સેમી મટીરિયલ, સેમી ફિઝિકલ. અને ઓલમા જે છે એની તશબીહ એવી રીતે કરે છે કે તમને અગર તો સમજવું હોય કે બરઝખની લાઈફ કેવી હોય તો જસ્ટ ઇમેજિન કે તમે સપનામાં અને ખ્વાબમાં જે વસ્તુ જુઓ છો અને જે આલમમાં ફરો છો, એવી જ વસ્તુ જે છે આલમે બરઝખમાં છે. માણસ રાતના સૂઈ જાય છે, હું થોડો ફાસ્ટ જાઉં છું, ઘડીની સૂઈ જોઉં છું. જેવી રીતે માણસ રાતના સૂએ છે અને એક એમ્ફેસિસ કરે છે, એક એન્વિઝાજ કરે છે કે હું જે છે એક મેચ જોવા જાઉં છું, લિવરપુલ એન્ડ મેન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ ઇન લંડન. મેચ ચાલુ હોય, UEFA કપ ફાઇનલ્સ, અને મને જાવું છે, પૈસા નથી, તો પછી શું કરું? ખ્વાબ જ જોઉં, સપના જ જોઉં. સપના સલ્લુ અલા મુહમ્મદ પૈસા નથી તો then I fantasize, I imagine. સપનામાં હું જોઉં કે હું લંડનમાં છું અને મેચ રમાય છે અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો સ્કોર કરે છે. પ્લીઝ apologies to the Liverpool fans. I know there are certain Liverpool fans, but assuming just for the sake કે Manchester United, Cristiano Ronaldo scores the goal, the whole ground erupts. માણસો તાલીઓ બજાવે છે, આપણે પણ તેમાં ફુકટમાં જયા છે, તાલીઓ બજાવે છે. બરાબર છે કે નહીં? એ બધું લજ્જત ખ્વાબમાં આપણે બધું જોઈ રહ્યા છે કે આપણે ત્યાં ગયા, સ્ટેડિયમમાં બેસ્યા, મેન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડની ટીમ આવી, લિવરપુલની ટીમ આવી, રમ્યા, રોનાલ્ડોએ ગોલ કર્યો, બધા ક્લેપ કરવા માંડ્યા, પોતે પણ ક્લેપ કરે છે. ડોન્ટ વી એક્સપિરિયન્સ ઇટ? પણ એમાં કઈ વેટ નથી હોતું, તમે ફીલ નહીં કરી શકો. આંખમાં હાથ નાખીને કે આ શું છે, રોનાલ્ડોનો ઓટોગ્રાફ લઉં, નહીં થઈ શકે. એક્ઝેક્ટલી આવી જ હાલત છે બરઝખમાં. બધી વસ્તુ હશે, વેટ નહીં હશે.
મેટર આવી રીતે નહીં હશે, જિસ્મ લતીફ હશે. That body is very different from this body. મેટરની નહીં હોય, અને એના જ કારણ, અને એ જ કારણ છે, જો જ્યારે મેટર હોય છે, મેટરની લિમિટેશન્સ હોય છે, મહદૂદિયત હોય છે. એના આગળ તો મારી આ સાઇઝ છે તો મને આ સ્પેસ ખપે, આનાથી નારો હું નહીં બેસી શકું. અગર જો આ મેટર છે, મને દીવારમાંથી જવું હોય તો હું નહીં જઈ શકું, કારણ કે મેટરની લિમિટેશન છે. મેટર બીજા મેટરથી નહીં જઈ શકે. પણ જ્યારે મેટર સ્પિરિચ્યુઅલ બની જાય છે તો પછી એને લિમિટેશન્સ નથી આવતું. પછી તમે જુઓ કે ફોર એક્ઝામ્પલ જિન્નાત, એમની પાસે મેટર છે પણ બહુ લતીફ, કારણ કે આપણી ખિલકત મડથી અને અર્થથી છે, માટીથી છે. એમની ખિલકત આગથી છે, આગની બોડી બહુ લતીફ છે. એટલા માટે અગર જો મને ત્યાંથી અહીં રૂમથી બહાર નીકળવું હોય તો મને દરવાજાથી નીકળવું પડે, પણ મલાઈકાને આ જરૂરત નથી, દીવારથી નીકળી શકે, કારણ કે એમની બોડી બહુ લતીફ છે, જિસ્મ બહુ લતીફ સટલ છે. એમને પ્રોબ્લેમ્સ નથી આવતું, લિમિટેશન્સ નથી આવતું. મને અગર જો અહીંથી લઈને ઇન્ડિયા જવું હોય તો મને પ્લેનમાં બેસીને 10 કલાકનું સફર કરવું પડે. પણ અગર જિન્નાતને અહીંથી બોમ્બે જવું હોય, તમે આંખ બંધ કરો એ બોમ્બે પહોંચી ગયો, કારણ કે લિમિટેશન્સ નથી, બોડી મટીરિયલ લિમિટેશન્સ નથી. બરઝખમાં આવી જ હાલત છે. માણસને લિમિટેશન્સ નહીં હોય, માણસને કન્ફાઇનમેન્ટ નહીં હોય. એક એવી આવ્યું આલમ છે કે ખ્વાબ અને સપના જેવું આલમ છે. ખ્વાબ અને સપના. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, આ જ એક રીઝન છે. અલ્લામા મજલિસી બિહારુલ અનવાર વોલ્યુમ 6 માં કહે છે, જ્યારે આ પોઈન્ટ ઉપર પહોંચે છે, જો આપણો એક અકીદો છે, આપણે એક બિલીફ છે કે જ્યારે માણસ મરે છે, કોઈ પણ ઇમામ અલીને યકીનન જોઈ છે. આ અકીદો એમ જ નથી. ઇમામ અલી પોતે એમના અસહાબમાંથી એક સહાબા જેનું નામ હારિસ હમદાની છે, એને એક કહે છે, યા હારે હમદાની મન યમુત યરની મિન મુમિનિન અવ મુનાફિકિન. મોમિન મરે તો મને જોશે, મુનાફિક મરે મને જોશે. આની બીજી તશરીહ આપણે લાસ્ટ મજલિસમાં કરશું. પણ જે માણસ મરે છે ઇમામ અલીને જોયે છે. બિહારુલ અનવારમાં અલ્લામા મજલિસી કહે છે, એનું કારણ એક થઈ શકે કે જ્યારે માણસની રૂહી સલાહિયત વધી જાય છે તો બરઝખમાં એની પાસે એક બોડી નથી હોતી, 2 બોડી નથી હોતી, મુતઅદ્દિદ બોડીઝ હોય છે. તો એક માણસ પણ આટલા બધા બોડીઝ, દુનિયાભરમાં 100 માણસ મરે તો 100 જગ્યાએ ઇમામ અલી પહોંચી શકે. 100 માણસ મરે તો 100 જગ્યાએ ઇમામ અલી પહોંચી શકે. પણ આ જ વસ્તુ છે કે જેવી રીતે આપણે એકબીજાને અહીંયા જાણીએ છીએ, ત્યાં પણ એવું જ હાલત છે. એમ નથી કે ત્યાં જાણી નથી શકતા. એકબીજાને માણસો જોશે, એકબીજાને મુલાકાત કરશે. કાલે તમે સાંભળશો વાકયા. પણ ત્યાં બધાની લાઈફ એક જેવી નહીં હશે, બધાની લાઈફ સિમિલર નહીં હશે. ત્યાં કહેવામાં આવે છે, અને લાસ્ટ જુમલો બિફોર આઈ સ્ટાર્ટ માય મસાઇલ, કહેવામાં આવે છે કે ત્યાં 3 ગ્રુહ માણસના હશે. જ્યારે માણસ મરીને કબરમાં જશે, શું થશે કબરમાં આપણે જોશું, પણ 3 ગ્રુહ હશે. ઇન જનરલ 3 ગ્રુહ હશે. 3 ગ્રુહના અહકામ અને હાલાત જુદા જુદા હશે. રિવાયત બતાવે છે એક ગ્રુહ એવો હશે કે જે ફર્સ્ટ ક્લાસ નાઈમ, બહુ જ ફાઇન હાલતમાં હશે. કબરના દરવાજામાંથી ખોલવામાં આવશે, જન્નતની મીઠી મીઠી હવા આવશે, આરામથી બેસશે, કાંઈ પરેશાની નહીં, કાંઈ તકલીફ નહીં. કયામત સુધી સૂતો હશે અને ખુદાની નેમતનો બરખુરદાર હશે. એક ગ્રુપ. આ મોટા મોટા ઓલમા, મુત્તકી, પરહેઝગાર, ઓલો ખવાસ કે કબરમાં જશે રાહત, કારણ કે જિંદગી બહુ સારી રીતે ગુજાર્યા છે. The second group હશે કે શદીદ અઝાબમાં હશે. ઓલું જન્નત બરઝખી હશે, આ જહન્નમ બરઝખી. અજીબ હાલત, પરેશાની, અઝાબ. આજનો ટોપિક નથી, પરમ દિવસે અજીબ હાલતમાં હશે. આ બીજું ગુરુ. અને ત્રીજું ગુરુ એવું હશે કે ના આરામમાં હશે, ના અઝાબમાં હશે, સૂતા હશે. નોર્મલ સ્લીપ, સ્લમ્બર, સ્નૂઝિંગ ડીપલી.
કયામત સુધી. પણ પ્રોબ્લેમ શું હશે કે એમના માટે આ ટાઈમ એવી રીતે ફાસ્ટ ગુજરી જશે કે કયામતના દિવસે જ્યારે ઉઠાડવામાં આવશે અને પૂછવામાં આવશે કે તમારું જીવન કેવું ગયું, તમે ક્યાર સુધી સૂતા હતા, બસ હમણાં 1 કલાક તો થયો અમને સૂઈને, 1 જ કલાક થયો. ઓલા જે આરામથી હતા, બરખોરદાર હતા, એમને ખબર છે ટાઈમ પાસ થાય છે. જે પનિશમેન્ટમાં છે એ એમને ખબર છે આ આટલી અઝાબ, આટલું છે, આ છે, તે છે, આવશે. તો 1-1 મિનિટ ગણે છે કે ક્યારે કયામત આવશે તો અમને ઉઠાડવામાં આવશે અને આ અઝાબથી અમે નજાત મળશે. riwayat કહે છે આ ગુરુ જે છે જે અઝાબમાં છે ને વેટ કરે છે કયામત માટે કે કયામત આવશે અને આપણે ઉઠાડવામાં આવશે તો આપણી અઝાબ જે છે ઓછું થઈ જશે, ખતમ થઈ જશે. આ ઇજ્તિબામાં છે, કારણ કે જ્યારે કયામત આવશે અને ઉઠાડવામાં આવશે, કયામતનું અઝાબ આના કરતા શદીદ તર, કારણ કે આ એક રૂલ છે, આ ખુદાનો એક દસ્તુર છે. દુનિયાની પહેલા માદરે શિકમે માદરમાં જે પરેશાની છે નાની જગ્યા છે, તકલીફ છે, ફરી નથી શકતો, પણ દુનિયામાં આવે છે તો દુનિયાની પરેશાનીના નિસ્બત ઓલી પરેશાની બહુ મામૂલી નજર આવે છે. અને આ જ રૂલ છે, જેવી રીતે માણસ પ્રોગ્રેસ કરતો જાય છે શિકમથી લઈને દુનિયાથી લઈને બરઝખમાં, બરઝખથી લઈને કયામતમાં, જે પણ પનિશમેન્ટ છે એની સખ્તી વધતી જાય છે. રિવાયત કહે છે આ માણસ વિચાર કરે છે અલ્લાહ તું કયામત જલ્દી મોકલાવ તો હું જે છે ઉઠી જાઉં અને આ અઝાબથી મને રાહત મળે. રિવાયત કહે છે આ માણસ બિચારાને ખબર નથી આ શું માંગે છે, કારણ કે જ્યારે કયામત આવશે તો આ અઝાબ કરતા જે છે એટલે જો અઝાબ હશે એ કહેશે મને ફરીથી કબરમાં મોકલાવી દો, એ જે સાપ મને દંશ કરે છે અને કાપે છે અને કાટે છે એ જ સારું હતું, કારણ કે હર સ્ટેજમાં શદીદ થતો જાય છે. और यही हमें समझना है कि इतनी सख्तियां जो बयान होती हैं, काश कि हमारे में इतनी तौफीक खुदा अता फरमाए कि अगर हमारा दिल मुनक़लिब हो रहा हो तो उस हालत को हम बचा सकें, क्योंकि अगर नहीं बचा सके और अशरे की मजलिस के 2 हफ्ते के बाद अगर सब चीज उतर जाए तो फिर बहुत नाइंसाफी होगी. मेरे साथ नहीं, हर शख्स अपने साथ नाइंसाफी करेगा, क्योंकि एक बड़ी परेशानी अपनी कौम में ये है, वो जिसको कहते हैं सोडा वाटर जोश. जब तक उस मुहित में, उस एनवायरमेंट में हम हैं, उस वक्त तक हम मुतगय्यर होते हैं, मगर जैसे वो एनवायरमेंट तब्दील हो जाता है कअल्लम यकुन शैअन मज़कूरा, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई. दुआ ये होनी चाहिए परवरदिगार अगर हमें कुछ तौफीक इस मजलिस में हुसैन के जरिए से, जहरा के जरिए से नसीब होती हो तो उसे बरकरार रख, क्योंकि फिर ही वो सबब बनेगा इंसान की नजात का. मगर आज हमें तो एक ऐसे शहीद पर गिरिया करना जो शहीद तो था, हुसैन के मिशन का साथी तो था, शहीद भी हुआ मगर करबला में नहीं था. मुस्लिम इब्न अकील, देखिए मुस्लिम इब्न अकील की शख्सियत एक अजीब शख्सियत है. आप उसे किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. आप सोचिए कि जब कूफीन के खुतूत पे खुतूत आना शुरू हुए हुसैन के पास, हुसैन से कहा गया हुसैन आप आइए, हम आपके लिए आमादा है, आइए हुकूमत के बागडोर संभालिए, लगाम संभालिए, हुकूमत को लीजिए, हम आपका साथ देंगे. हुसैन को बुला रहे हैं, मगर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील को भेज रहे हैं. और क्या कह के भेज रहे? खत लिखा कूफीन को, इन्नी बाइथुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी मुस्लिम इब्न अकील, मैं अपनी जानिब से तुम्हारे तरफ भेजता हूं कौन? अखी मेरे भाई को, वब्न अम्मी मेरे चचाजाद भाई को, मुस्लिम इब्न अकील. आप सोचिए मुस्लिम का मर्तबा, कितना एतमाद था मुस्लिम पर हुसैन को, कि जब हुसैन को बुलाते थे कि आइए हुकूमत को संभालिए, हुसैन कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, अब मुस्लिम को भेजूंगा. ये खुद मुस्लिम की अजमत को बयान करती. अगर कोई शख्स करबला के वाक़े में मुस्लिम के बराबरी में कोई नजर आता है
تو ایک شخص ابو الفضل عباس، بس ایک شخص. وقت نہیں ہے تشریح کا، کسی کو اگر ثابت کرنا میں ثابت کر کے دوں. اگر کوئی شخص مسلم کے برابری میں نظر آئے تو ابو الفضل عباس. مگر مسلم جب جاتے ہیں، سفیر حسین بن کر جاتے ہیں، جب نکلے کوفے کی طرف جانے کے لیے تو ذرا سی گمان نہ ہوگا کہ 24 گھنٹے دنیا میں کتنی تبدیلی لے آ سکتے ہیں. کیونکہ میرا مسلم جب وہاں پہنچتا ہے ایک عجیب حالت، لوگ استقبال میں آتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہمارے گھر پر تشریف لائیے. مگر پھر مسلم پر ایک ایسی رات گزرتی ہے کہ مسلم جب مغرب کی نماز پڑھ کر پیچھے مڑتے ہیں تو ایک رات پہلے جب 40,000 لوگ مسلم کے ہاتھ جو بیعت کر چکے، اب جب مسلم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک شخص نظر نہیں آتا. ارے مسلم کوفے میں یک و تنہا رہ چکے، وارث عالم کے پوتے نواسے رشتہ دار جو بھی کہے. آج ایک ایسی حالت کہ مسجد سے نکلتے ہیں تو سر چھپانے کی جگہ نہیں. کوفے کی گلیوں میں پھرتے آدھی رات کوئی سہارا دینے والا نہیں. ارے حسین کا سفیر کوئی سہارا دینے والا نہیں. ایک مرتبہ گشت کرتے ایک دروازے کے کنارے بیٹھ گئے. وہ دروازہ کسی خانم کے در کا تھا. ایک مومنہ تھی جس کا نام تھا توعہ. تھک کر مسلم بیٹھ چکے. ایک مرتبہ بار بار توعہ اپنے گھر کے دروازے کو کھولتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا باہر جا چکا، دیر رات ہوئی لوٹا نہ تھا. سب واقف تھے کوفے کی حالات سے، پریشان بیٹا کیوں نہیں آیا. بار بار دروازہ کھولتی شاید بیٹا نظر آ جائے. اس بار جب دروازہ کھولا بیٹا تو نظر نہیں آیا، مگر دیکھا کوئی شخص دروازے کے کنارے سر جھکائے بیٹھا ہے. ایک مرتبہ توعہ کہتی ہے اے شخص، تجھے معلوم نہیں کوفے کے حالات اچھے نہیں، رات دیر کوئی گھر سے نہیں نکلتا، ابن یزید کا شکنجہ ہے، جا اپنے گھر لوٹ جا. ارے مسلم ایک جواب دیتے ہیں اے بی بی، اگر کسی کا گھر ہی نہ ہو تو جائے تو کہاں جائے. ایک مرتبہ تعجب سے پوچھا اے شخص، کیا تیرا کوفے میں کوئی گھر نہیں، کیا کوئی رہنے کی جگہ نہیں. مسلم سر جھکاتے کہتے ہیں اے بی بی، غریب الوطن ہوں، یک و تنہا ہوں، مسافر ہوں. ارے جیسے سننا تھا. ایک مرتبہ توعہ نے پوچھا کہیں تو مسلم ابن عقیل تو نہیں، مسلم جواب دیتے ہیں انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں. سننا تھا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا، توعہ نے کہا اے شہزادے گھر میں آ جاؤ، باہر مناسب نہیں. گھر میں لے جاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے. رات بھر مختصر کرتے ہوئے رات بھر مسلم عبادت میں گزارتے ہیں. سویرے نمودار ہوتی ہے. ایک مرتبہ حاکم کو اطلاع مل جاتی ہے مسلم توعہ کے گھر پر ہے. سویرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں پڑتی ہے. یزیدی اور دشمن کے لشکر کی آواز سنتے ہیں. ایک مرتبہ اپنی تلوار کو میان سے نکالتے ہیں اور باہر جانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ توعہ کہتی ہے شہزادے باہر نہ جائیے، جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، گھر سے جہاد کریے، محفوظ رہیے گا. ارے جملہ سنیے گا مسلم کا، ارے جملہ برداشت کر سکیے گا. مسلم کہتے نہیں بی بی، میں باہر جا کے لڑوں گا، باہر جہاد کروں گا. مگر شہزادے کیوں؟ ارے مسلم کہتے ہیں مجھے گوارا نہیں کہ میں اندر سے جہاد کروں، وہ اشکیاں اندر آئے اور تیرے پردہ ٹوٹ جائے. ارے میں کہوں گا مسلم تو آئے ایک بوڑھی کے پردے کا اتنا خیال، پردہ ٹوٹنا گوارا نہیں. ذرا شام غریبہ تو آ جاؤ. ارے زینب کو دیکھو، نہ مخنا نہ چادر، خیمے جل چکے. ارے مسلم برداشت کر سکو گے؟ ایک مرتبہ لڑتے
باہر نکلا، ہاشمی شیر لڑتا گیا مگر ایک تنہا کتنا لڑتا. ارے کربلا میں تو تیر اور نیزے تھے، تلواریں تھیں، مگر یہاں چھت سے عورتیں جو ہے آگ برس رہی تھی، پتھر ڈال رہے تھے، ابلا ہوا پانی ڈال رہے تھے. ہیلے سے ایک مرتبہ مسلم گرفتار ہوئے. گرفتار ہو کر حکم سنایا گیا مسلم کو شہید کیا جائے. دارالامارہ پر لے جایا گیا. اب جلاد اپنا کام کرنے ہی والا تھا. ایک مرتبہ مسلم نے کہا ذرا رک جاؤ. مسلم ایک مرتبہ راہ کوفہ کا رخ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے آقا، مسلم کا آخری سلام قبول کرے. ارے اسی وقت حسینی قافلہ ایک منزل پر خیمے لگا کر بیٹھا تھا. حسین بیٹھے تھے. اچانک حسین کا چہرہ متغیر ہوا، اٹھے، کوفہ کا رخ کیا. وعلیک السلام یا ابن اخی، یہ مسلم ابن عقیل، اے مسلم اپنے بھائی کا بھی سلام قبول کرے. حسین کو پتہ چل گیا، مسلم چلے گئے مگر کسی سے ظاہر نہ کیا. ایک مرتبہ یہ کاروان پھر آگے چلا، دوسرے مقام پر رکا تو حضرت عباس نے دیکھا کچھ لوگ کوفہ سے آ رہے ہیں. آقا سے پوچھا، آقا ذرا پوچھ لوں مسلم کی خبر دریافت کر لوں. حسین نے کہا عباس جا کے پوچھاؤ. حسین تو جانتے تھے. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھتے ہیں، اے آنے والے کوفے سے آ رہے. کہا ہاں. ارے میرے بھائی مسلم کی خیریت، مسلم کیسے ہے؟ کہتے عباس میں جب نکلا تھا 3 دن ہو چکے، مسلم کا کٹا سر دارالامارہ پر لٹکتا تھا اور 3 دنوں سے بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. ارے جیسے خبر ملی، اطلاع ہوئی، حسین نے ایک مرتبہ زینب سے کہا ذرا یتیمہ مسلم کو تو بھیجنا. خیمے میں لے گئے، یتیمہ کو، مسلم کے یتیمہ کو زانوں پر بیٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، کانوں میں بالیاں پہنائی. ایک مرتبہ ارے ہاشمی خاندان کی بیٹی ایک مرتبہ حسین کا رخ کرتی ہے، چچا جان بابا تو خیریت سے ہے. ارے حسین کہے تو کیا کہے، بیٹی کو گلے سے لگایا. ارے بیٹی اپنے بابا کی شہادت کا پرسہ قبول کر، مگر فکر نہ کرنا، تیرا چچا تو زندہ ہے، تیرا چچا حسین زندہ ہے، تیرا چچا عباس زندہ ہے، تو فکر نہ کرنا. ارے میں کہوں گا امام حسین مسلم کی یتیمہ باپ نہ تھا، چچا حسین ہے، چچا عباس ہے. ارے میرا سلام اس سکینہ پر، نہ باپ رہا نہ چچا رہا، ارے نہ گوشوارے جو تھا شمر کے تماچے، عمر سعد کا کوڑا، چھنی ہوئی بالیاں، بہتا ہوا خون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صلوات. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight is a day of Thursday from the Gregorian perspective, and the night of Friday according to the Islamic perspective. In connection with both of them, there is a need to speak on and about. With respect to Thursday, today becomes the 6th day of the continuous strikes on Gaza. It started early morning on Saturday. Today is Thursday. For 6 days at a stretch. As at 8 p.m. tonight, the count was 417 dead and counting. 2,000 injured and counting. What is disturbing and what hurts? Enemies will always be enemies. And enemies will always be bound to endeavor to destroy us. What hurts is that when there is no support from our side is what hurts. We shouldn't be expecting anything from the European Union. We shouldn't be expecting anything from the United States. But at least the Palestinians could expect something from the Arab League, something from the Arab brothers. They speak the same language, the same culture, they worship the same God, they read the same book, they follow the same prophet. On Saturday when the blitzkrieg started, it was necessary for the Arab countries to have gathered together. They got together on the phone stating on Sunday they will have an emergency meeting. The 11th hour the meeting was cancelled, to be held when? On Wednesday. When you are having a blitzkrieg that at the start on the first day, 120 planes going on a warpath, you want to wait till Wednesday to act, to sit, not act, to sit. Reasons given by Amr Musa of the Arab League, the Secretary General, we could not gather them together because the ministers were busy in other meetings. There were two simultaneous meetings going on then when the war started against Gaza. One was the Gulf Cooperation Council meeting that was taking place amongst the Arabs, and the other was the Maghrib Union meeting. I want to ask you, and I will not answer, just one question. What was there so important to be discussed in those meetings when you have a carnage going on and a genocide going on in Gaza? What could be more important? Is finance more important? Is trade more important? Issues related to bilateral talks more important? Then it is more, or rather is it more important to stop the genocide that is taking place in Gaza right now? You tell me. But this is what is there. Aaplo sikko khoto, to whom can you say? You want to take this issue to the Security Council. As of 8 p.m.,
the Security Council discussed a resolution which is a very muted resolution. It has not even gone for vote. And you know, when a resolution against Israel goes for vote, what happens? Gets vetoed. You want to wait till Wednesday, 4 days after the carnage starts, 5th day you want to sit to discuss. Everything is finished there. People have gone. This is what is happening in the Ummah. And this is what we need to know. That if there is any help, it has to be from amongst the people. And that is what it is being doing. It's a shame on the part of the Muslims. Not the Muslim Ummah, the Muslim leaders. That while it took 5 days for the Arab League to sit, on Tuesday the European Union sat. European Union, which is a collection of Christian countries, sat to discuss the carnage going on in Gaza. Whatever happened, it did not yield any result, but at least a resolution came out condemning Israel. A Christian collective group sits before an Arab collective group. This is the state of the Ummah. Nobody is saying enter into war. This is what Sayyid Ali Khamenei is saying, Hafidhullah. This is what Sayyid Ali Sistani is saying, Hafidhullah. We need to work to help our Palestinian brothers. A communique comes out from the office of the Rahbar of Iran, a communique comes out from the office of Ayatollah Sistani, condemning the incident, condemning the killing, asking for the people to support the Gazans and the Palestinians. But a very vital point said by Sayyid Nasrullah in his speech. He's saying, we're not asking you to enter into war. We're not asking you to fight for Gaza. We're only asking you, open the Rafah crossings. At least let aid come in. At least let medicine come in. At least let fuel come in. At least let the injured come out from Palestine into the Egyptian hospitals. Is that asking for so much? That you want to confine Gaza into a room like this? It is exactly like this. It is a room like this. If I were to just lock all the doors and windows, keeping all of you inside. You ask for water, I say I don't give you water. You ask for food, I say I don't give you food. You say I want milk for my children, I say no. You say I want medicine for the children, I say no. I close the door and I say I don't give you anything, you just keep quiet and shut up. Then you are good and you're following the ceasefire. But then if you don't have food, if you don't want food, and if you don't have water, you won't want water. And if your child is dying, you will want medicine supply. If I close the door, then eventually time will come when you will want to open the door and break the door open and break the windows open and break open the walls. When you break open the walls, then you say, terrorist organization. I get a whole load of policemen and start firing you. This is what is happening in Gaza. You heard about the announcement for tomorrow. That was as far as the Thursday of the Gregorian calendar is concerned. But coming back to our topic, I would want to discuss so much more on this. Only I'm being hampered by the time. As far as the night of Friday, I'm reminded by that hadith, that narration by that Ravi, which is so much in sync with our topic. The Ravi says, one day I was going at night, late at night, Thursday night. As I was going by the mosque of Kufa, the Masjid in Kufa, I saw the Masjid in Kufa door open, there's a light inside. Midnight, who's there inside? God forbid somebody has bad intentions, he goes. He opens the door and peeps inside. Who does he see? Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. In what state? The Ravi narrates, I saw Amirul Mu'minin middle of the night inside Masjid Kufa. And he narrates, you know, his state was what? يَتَمَلْمَلُوا كَتَمَلْمُلِ السَّلِيمِ. He was writhing, anguish, pain. يَتَمَلْمَل. He was in a state of absolute discomfiture. كَتَمَلْمُلِ السَّلِيمِ. Salim is a person who is referred to when a person is bitten by a snake, the poison goes into the body, and when the poison begins to act in the body, and when the band begins to writhe in pain, move about in pain, in absolute discomfiture and upsetness, that is called a state of a person Salim. It's saying in the middle of the night, I see Imam crying, wailing as if he's been bitten by a snake. Katamalmul Salim.
And then I go near, what is happening to Imam? Is something wrong? I hope he's okay. Saying, I put my ears to the doors of the Masjid al-Kufa and I hear Imam saying, min qillati zad wa bu'd al-safar wa wahshat al-tariq. He's saying, the distance from here to Akhirat is enormously long. And the provisions that are required with Ali is very less. And the route that takes me from here to Akhirat is very frightening. Oh Allah, help me in this state. And this is what has been said all along. That when we are talking about this, this is exactly the idea. And the fact that Imam is attesting that Ali himself has less of provisions to travel this journey from the world to the Akhirat is a tafsir of that verse in the Quran which says, Tazawwadu, prepare your provisions, for this journey is very long. What is the best of the provisions? Tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa, the fear of God. And that is why you find innumerable occasions in the Quran, Allah says, fear, ittaqullah. At times he says, fear me, first person, wattaquni ya ulil albab, fear me. When we sit over here, and when we discuss this topic, it is not to inform you. It is more for my tabligh. Because when I am talking to you, I am only giving a tip of the iceberg that I read. If I read 25 hadith, I cannot give you 25 hadith. I give you 2 or 3. So when I am explaining this to you, and I have done my research out of 8 to 10 volumes of books and hundreds of hours of man study, it is more affecting me. So don't think that I'm saying and trying to frighten you. But at times it is necessary to frighten oneself and the others. It is very necessary, not regularly, but at times it is necessary to wake a person up from the stupor. Wake myself up. Normally if you have an electric socket, who would ever want to put his finger into the socket and get a shock? Nobody would want to get a shock, would it? Nobody likes to get a shock. But a time comes when that shock becomes necessary. When you have a cardiac arrest and your heart stops pumping, what happens? You're taken to a defibrillator. A defibrillator is a machine which gives electrical impulses which is placed onto the chest. Those doctors over here in the medical field would know. It is given, the electrical shock impulses are given either to the chest or to the heart, so that in the event of a cardiac arrest, by means of that shock, the heart begins to pump again. Shock is not good. Nobody would put a finger into a plug socket. But a time comes when it is necessary to save a person's life. Normally to frighten people is not good. To frighten ourselves is not good. But when it is for the saving of our akhirat, it becomes necessary. And so we have to sit and discuss all this. And we had discussed last time. And I just want to give you a brief sequence of the events that I need to address, so that you're also aware with where we stand. We started off with death. Now we are concentrating on the general issues about the life, about barzakh. Then we move into specific phases in the life of barzakh in the subsequent lectures. So tonight again we will discuss certain issues about the life of barzakh. Because barzakh is that entire period we heard last night. From the time a person sees Malakul Maut, one leg of his comes out of the world into the barzakh. When the soul comes out of the body, that man is now traveled into barzakh. No connection with the material world. When he comes into barzakh, that is the time when the soul comes out. Now he's into barzakh. Up to the time he's asked to raise up onto the day of resurrection. This whole period is barzakh. But within this period there are phases that we need to discuss. And there are incidences that we need to talk. And there are situations that we need to address and understand and comprehend. So those instances, the adhab of the qabr, the punishments that happen inside, the munkar and nakir that will come, the situation that will come at that time, what will happen inside the grave. After that, we will discuss the various punishments that are subjected, and the sins that are subjected, and the sins because of which a person will be subjected to those punishments. And I will emphasize all of these with instances and incidences from our ulama and books of the ulama, so we get a better understanding. Till we come to understand what are those things, the sins that we do which will get us encaptured in the adhab of qabr. And then we will discuss what are the outcome and the options and the protections a person can have to prevent himself from the punishment of the grave.
And then after that, when we are nearing end, you can throw me out of the Jamaat because I frightened you enough. But then I've done my work and it would not matter to me. But tonight, a little summary of last night, and then you take it forward. We had said as soon as Malakul Maut is seen, one leg of a person comes out of the world into the barzakh. So till the time his soul is not out, one leg into the world, one leg into the barzakh. But the moment the soul comes out, this man is now completely into barzakh. The soul comes out, the body becomes lash. He is no longer Shaykh Shahnawaz. He is the lash of Shaykh Shahnawaz. In the first lecture we had said, a human body, a human entity is made up of two dimensions, the body and the soul. And in that very first lecture we had mentioned, the thing that separates the physical dimension, the body, from the spiritual dimension, the soul, is death. As soon as death comes, the physical body is separated, the spiritual entity, the soul, is separated. When they are separated, both of them have their own rulings. So this body, this lash of Shaykh Shahnawaz now is such to be subjected to ghusl, to hunut, to kafan, to salatul janaza, and then dafn. And what will happen to the soul will be coming. But this soul cannot remain itself without a body. So a body similar to this body is given in barzakh. And that we explained last time. A little explanation so that becomes clear, and then we move forward. To give a very simple example of what that body would be like is, ulama give an example. If a person is standing before a mirror, if a person is standing in front of a mirror, this is the original person. The reflection in the mirror is the reflection of this person. This is the material body. The reflection that you see, which does not have matter, which does not have flesh, which does not have bones, which does not have blood. The reflection in the mirror doesn't have a body, does it? Doesn't have a body. Saying comparison of the life and the body in this world is this person standing, and the body in the barzakh will be the reflection that you see in the mirror. Everything is there. The color is there, the form is there, the shape is there. Weight is not there. But the only difference is that this reflection is a temporary phase. As soon as this person moves, the reflection moves. In barzakh, the body that is given is a reality. So even if the lash of Shaykh Shahnawaz is eaten away by insects, that body remains. One. And second, in the mirror you take a pin and you poke it onto the glass. The glass will be scratched. That reflection will not be hurt. In barzakh, the body that you have will experience the pain and the pleasure, just as this body experiences the pain and the pleasure. So basically it is a body, but it's a subtle body. It's a very subtle body without any weight, but experiencing all forms of pain and pleasure as this body experiences. What happens now? When the soul is taken out and it is placed into the body, when it is placed into the body, we said, into the mithali body, which is referred to as jism mithali, a similar body to this world. Our concluding remarks last night, that there are three categories of people. Because of the shortage of time last night, I could not explain. We explain now and then move forward. With the passage of, there are three categories of people who will be there in barzakh. One will be the category of absolutely righteous people. Muttaqi, parhezgar, obedient and righteous. As soon as these individuals die, they will gather all the bounties of God and they will benefit from the paradise of God. Only thing, the bounties and the favors and the ni'mat of paradise that they face, this is not the paradise that is there on the day of judgment. This is referred to as the paradise of barzakh. The second category of the people are those who are absolutely sinners, the like of Fir'aun and Yazid and Ibn Muljam and Ibn Umar ibn Sa'ad and Ibn Ziyad and the likes. From the time they come inside, the punishment starts, and we will see some of their punishments. Amazing. Amazing punishments. But the moment it starts off, up to the day of judgment, they are in a constant state of pain and torture. Come the third category of people. Now this is that category of the people, they don't know whether they will be relieved or they will be punished on the day of judgment. We don't know. And they will be left, nothing doing. No punishments of the hell of barzakh, no bounties of the paradise of barzakh. They lie over there in a state of sleep. The first group, which
which is in a state of enjoyment knows every moment of barzakh that is going on. That second group, which is in a state of punishment and torture, knows every moment of the barzakh that is going on. The problem is with this third group. Because they are in a state of sleep, they don't know how many years have passed. So on the day of judgment, يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ Surah Al-Rum, verse number 55 says, this category of people on the day of judgment, when it is said, get up. اخرج من قبرك. Get up from your grave. They will be asked by يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. When the day of judgment comes, and these people will be asked to get up, they will swear. I'll swear by God. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. We've not slept more than 1 hour. What 1 hour? For 1400 years you've been sleeping over here. But when they get up, it will be as if 1 hour. And this is something that is attested in the Quran. In the case of Hazrat Uzair. About Hazrat Uzair, this incident has taken place. That he's been made to sleep for 100 years. Hazrat Uzair is one of those personalities that is a very controversial personality, like Hazrat Isa alayhi salam. Why do we call controversial? Because two groups of people have followed these two individuals and have gone astray. One, the Christians take Hazrat Isa alayhi salam to be the son of God. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. The Nasara's Quran is saying, is Quran, verses of the Quran, that the Nasara say Isa is the son of God. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. And the Jews say Uzair is the son of God. This Janab Uzair, Hazrat Uzair, when he goes across Surah Baqarah verse number 259 onwards, 259 and 260. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى خَاوِيَةٍ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. He is going by a village when everything is fallen down, ruins. And then he comes to his mind, فَأَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهِ. How will Allah get these people up? Wake them up. How? Allah says, فَأَمَاتَهُ اللَّهِ. Allah made them die. 100 years. After 100 years, Allah wakes him up. فَبَعَثَهُ. Wakes him up. Then he asks him, Kam labith? How long did you sleep? Then Allah quotes, you know what Uzair says? He's saying, مَا لَبِثُ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ. I have stayed لَبِثُ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ. 1 day or half a day, part of a day. Saying, no, you've stayed for 100 years. So these people, when they get up, they will think they've slept only for an hour or so. They would have slept for a long time, and then their entire sequence will start. But now when the sequence is to begin, we have to see the general perceptions that individuals now are living into the world of barzakh. The world of barzakh is exactly like the world that you and me live in. Only thing, it is dictated not by your wishes and my wishes as we do in this world. It is dictated by the rulings of God. Because here you can say, hi, morning prayers, I don't want to pray. There, when the angels come to beat you, you can't say, don't beat me. There it is the rulings of God that rules. But it is a world like ours. Even there you have people who are good, and even there you have people who are bad. The bad people will be in a state of punishment. The good people will be in a state of enjoyment. Those people who are in a state of enjoyment recognize each other. And we've got traditions when people die and when they're taken to barzakh. If they're going to the barzakh, which is Dar-as-Salam, where good souls are kept, all the good souls over there come at the gate of barzakh to welcome them. Khush Ahmadid, welcome. We welcome you amongst us. They recognize them. Their relatives come around them. So nice to see you. We have been separated for 10 years. How is your children? How are your friends? How is my wife? How are my children? They ask each other. They talk to each other. They interact each other as we interact amongst ourselves. It is a world by itself. It is a realm by itself. It is a domain by itself. Just as we interact. Only thing there, the rule of God dominates. Here the rule of man dominates. You want to pray, you pray. You don't want to pray, don't pray. There, whatever God decides is coming, and we will see some of the things that He decides. So this is the world. But the amazing thing that we need to remember is that we have individuals and relatives of ours who have gone there. And we need to know how they are, because we've got a duty towards them. We need to know how things work over there. One of the things is that they interact with each other, they talk to each other, they meet each other. And at times, God forbid, if the father is in the barzakh Dar-as-Salam, where it is all bounties,
Whereas the son has died and has gone to Wadiul Barhut. Wadiul Barhut is the name of the place where the sinners are kept in Barzakh. Wadi-us-Salam is the name of the place where all the good people are kept. If the father goes into Wadi-us-Salam and the son is a sinner and goes to Wadi Barhut, the father then cries, oh, look at my son, he's being punished. How did I tell him? Don't go on the wrong path. Never did he listen. Look where he is right now. So they understand each other. It is not something that is completely oblivious, something like robotic people working. No, people live there, people eat there, people enjoy there, and people face punishment there. But at the same time, it is not only interaction between themselves. At times, interaction takes place not just between themselves. Interaction also takes place between those who are dead and those who are alive. Because at times, those ruh and arwah that are there in Barzakh, whether they are of good people or whether they are of bad people, are given occasions and permissions by God to go and meet their living relatives. When we have been asked over here, and when we are told over here by our relatives and our elders, on Friday, read Dua Kumaila, Fatiha padho tumhara marhum mate, recite Fatiha for the marhumi. It is with a reason. Because on Friday night or the eve of Friday, the permission is given to the arwah to come to their relatives and find out how many of the relatives remember the dead. A person comes to the sixth Imam and says, Ravi says, Sa'altuhu anil mayyit yazuru ahlahu. Saying a person comes to the sixth Imam and asks, a person who dies, does he come back to see his relatives? Imam says, Na'am, yes. He's saying, Fikam. How many times? Every day, once in a week, once in a month, once in a year, once in a decade. He's saying, Fil Jumu'ah, wa fil Shahr, wa fil Sana, wa ala qadri manzilatihi. He's saying it depends upon the rank of that person who's died. If he's of a very low-ranked sinner, he'll be given once a year permission to go to meet your relatives. Go. Find out if they remember you. If he's of a greater rank, once a month, go. Once a month, go and see your relatives. See what they are doing. The mother has died. She's worried about her little children. Go. See how they are. Once a month. He's saying sometimes every week, Jumu'ah, Friday. If the rank is very high, go on Friday. But when they come, they expect something from us. They don't just come here to see you eating kukupaka. They want those kukupaka because that's what they need over there. Saying the whole life I've spent for these children of mine. Some of them very happy when they see. Dua Kumail reciting, Ziyarat Waratha reciting, Ziyarat Abul Fadl Abbas reciting, Fatiha given. Very happy, mashallah. This is the fruit of my labor in this world. When they go full-handed because of the rewards. Fatiha, that's given to them. Fatiha doesn't mean those sweets that they make, Fatiha means reciting Suratul Fatiha. Fatiha doesn't mean gulab jamun that you make and you spread out all over the people. You have to recite Suratul Fatiha, then it becomes a Fatiha. Then it goes to them. Higher. At times the soul that comes get very sad. Because when they come, they find, oh Baba, there's no Dua Kumail over here. There is no Ziyarat Waratha. What is going on is movies, empty. HBO, Sylvester Stallone. Nobody's bothered. These ruh and the arwah and the fathers and the mother then cry. The whole life I have spent on these children. Look, 2 months after my death, nobody's even bothered to give me a thawab. They go crying and complaining to God, God, look at my children. The whole of my life I've earned halal, haram, irrespective of whatever it is. Everything I've done, all the punishment of